per scrivere con la penna d'oca, la prima cosa da fare. Okay, you fold it like this. This is a slip joint knife, a simple slip joint knife. We say this in Italian temperino. Temperino, which is a pencil sharpener. Exactly, a small pocket knife that was used for sharpening pencils. Yes. And also feather pens. Oh, and also feather pens. Quill pens. Pens made with feathers of I don't know, geese or something like that. that. In a special way, I can also show you how to make the tip on a feather. Do you have feathers here? I have feathers here. Okay, Just but maybe... maybe now time, maybe. Come vuoi. Ah, lo stesso, Arrotino, just to show you the use. Ma dai, of sì, the knife. si può fare, però chiamo Clara, va a chiamare la mamma Bruna. Vi faccio vedere una roba carina, dai, perché ho fatto anche lì, so fare gli inchiostri, scrivere la calligrafia, quelle robe là. Sono un appassionato di quella roba là. Okay, I really told you that. The guy here is also a calligrapher, and I can testify. Yesterday, I saw him put the initials of a customer on the knife that this customer had just bought. He used the technique of the eau forte, acqua forte. Io so solo il nome in francese. I don't know in English. Eau forte. Io credo che forse si usa la parola francese. Però ti piace come ce n'è poco. Vedi? Adesso ci fa vedere come fa la punta a una penna d'oca. Ha una penna d'oca, che era la penna con cui una volta te scrivevi. Esatto, avete idea di come si fa una punta a una penna d'oca? Il coltello specifico per fare la punta alla penna d'oca ha un nome in italiano che è palmerino. Ah, il palmerino. Il palmerino era il coltello che si usava per fare la punta alla penna d'oca e comunemente tutti quanti hanno in tasca un temperino, si va a fare la punta alle matite e all'occorrenza anche la penna d'oca. Volete vedere come si fa? Prendo una penna? Sì, per scrivere con la penna d'oca la prima cosa da fare, allora innanzitutto è cuocere la penna. Le penne vanno cotte per renderle più dure. So the feathers must be cooked beforehand. Exactly. E quando voi vedete i film magari ambientati nel Medioevo dove vedete queste monaci che scrivono con la penna lunga, in realtà è un falso storico. La prima operazione da fare è tagliarla a questa altezza. So when you see in historical movies, movies set in ancient times, when you see, for example, monks writing with a feather, that is a historical inaccuracy, because the first thing that you have to do when you're writing with a feather is to cut it about that. Per esempio c'è un bellissimo dipinto di un pittore molto famoso italiano che è Antonello da Messina, il San Girolamo nello studio, dove voi potete vedere appunto San Girolamo che scrive con la penna mozzata. So there's a very famous painting by Antonello da Messina which portrays San Girolamo da Messina, a saint, who is writing with a feather pen and the pen is cut in half. So the first thing is to do this thing. Okay, you fold it like this, you cut it sharply. Exactly. Then I peel. You shave it, you peel it. Shave the feather or quill. I don't know. Quill. I quill. The next step is to follow the natural shape, and I think this is the best way for folding. The first thing, I cut the tip in this way, and I remove the barb inside. Okay. So the first cut is to remove the tip. Then I do the thickness of one finger. Like this, and I arrive in the middle of the pen. Okay. And I do the second cut like this. Okay. In the middle of the second cut, a metà del secondo taglio, farò un altro così, parto da metà, così, like this. Beautiful. So 1,
2 and 3. And 3 cuts. And that Now- feather is already cooked, or it needs to be? You cook the pen at the beginning Okay. before to cut the pen. So now I have to refine the tip of the pen in this way, e a questo punto faccio una penna a punta, perché la punta della penna cambia in base anche al carattere. Okay, depending on the font that you're going to use, the tip of the pen Now, will vary. With a sharp tip, I am making a pen for writing copperplate. Copper plate. Now the pen is almost finished. The only thing that we need is to cut into the middle the channel for the ink to flow. ink. So I need a little piece of wood like this, and I let the pen down on the wood, and with the tip of the blade I arrive in the middle, and I try to and I sign the pen until I hear the click. So as you can see, I have to refine just a little bit more the pen, and now the pen is ready for writing. So as you can see, the tips are splitting, so the ink can drive into this channel, and for capillarity Yes, I think so. we tried. I think that's it. They won't understand. You can write. So this is a real quill pen, feather pen. Benissimo, grazie. Palmerino. Perfetto.